Hi everybody. So in the last class we discussed about structure of cell. Okay. So under the cell chapter we discussed not the structure of cell, we discussed about cell theory. Okay, so Schleiden and Schwann proposed cell theory. According to that cell theory, all living organisms are made up of cells, and cells are formed from pre-existed cell. Actually Schleiden and Schwann proposed only all the living organisms are made up of cells. So plants have made up of cells, and animals also made up of cells. And later the drawback of that cell theory is they didn't mention where the cells arised. Okay, so later Robert Virchow added the sentence like cells are formed from pre-existed cell, that is omnis e cellula e cellula anteli add ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is the thing we discussed in the last class. Okay, so in this class let us discuss the types of cells. Of course the types of cells ಕೂಡ last class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. So elongated ಇರೋ cells ಇರುತ್ತೆ, biconcave ಇರೋ cells like RBCs ಇರುತ್ತೆ, like that different shapes of cells were present. Okay, so epithelial, cuboidal cell, ಈ ಥರ different types of cells were there. Okay, now based on the nature of cell, so cells can be classified into two types. One is prokaryotic cell, another one is eukaryotic cell. So based on their structure, the overall structure, cells are of two types. One is prokaryotic cell, and eukaryotic cell. There are two different types of cells based on their structure. Okay, so how the structure is, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ structure ಅನ್ನೋ basis ಮೇಲೆ we can classify the cells into two categories, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Then what is that a prokaryotic cell? So pro means primitive or earlier, karyotic means a nucleus. So early nucleus ಅಂತ, eukaryotic ಅಂದರೆ true nucleus, u ಅಂದರೆ true ಅಂತೇಳಿ. So pro ಅಂದರೆ early ಅಥವಾ primitive. ಸೊ ಪ್ರೋ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಯು ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾರಿಯೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. So two types of cells now. So early nucleus containing cells, true nucleus containing cells, or primitive nucleus containing cell and true nucleus containing cell. There are two kinds of cells. Okay, so let us discuss the prokaryotic cell in detail, then we can move on to the eukaryotic cell. So under this eukaryotic cell we can study two types of cells again. So under the prokaryotic cell we can study the bacteria ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ eukaryotic cell we are going to discuss separately with respect to plant and animal cells. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ with the help of a diagram, and there the structure which are present inside called as organelles. So organelles ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. Let's move on to the prokaryotic cell now by taking the example of a bacteria. So in the biological classification chapter itself we discussed a bit regarding the bacterial cell. So how the bacterial cell is. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ cell. Okay, so let me briefly explain the overall picture of this prokaryotic cell, then I will explain with the help of diagram. So prokaryotic cell, they are the primitive cells. Primitive cells having a cell wall, cell membrane. Okay, so cell membrane, encloses ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್.
another method separate agi baritini diagram. And this cell membrane encloses a fluid or liquid like structure. So this fluid is called as cytoplasm. Okay. So this is cell wall, cell membrane, then cytoplasm. Okay, so ಈ cytoplasmಗೆ we can also call it as cytosol. ಅದಕ್ಕೆ cytosol ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. So cell membrane encloses a cytoplasm. This cytoplasm is also called as a cytosol. Remember these terms. Okay, cytoplasm or cytosol. No nucleus or nuclear membrane is absent. Let me adikkinta munche genetic material. Genetic material is DNA. Genetic material is DNA. So this is DNA. Okay, so DNA is present in the form of circular DNA. Circular DNA is in circular form. So material is DNA and is circular. So ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ DNA ಈ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ DNA ಈ ಥರ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಟ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ DNA ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ is absent. Okay, absent over DNA. ಈ DNA ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ present. So nuclear membrane is absent. No cell organelles present. No cell organelles present. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾಲ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಲೈಸೋಸೋಮ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. So this is the overall view of this prokaryotic cell. Okay. Okay. So ಇಷ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಂದರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 70S ribosomes present. So remember this number 70S. So 70S type of ribosomes are present. Okay, so important property, prokaryote ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದರೆ presence of 70S ribosomes. Okay, yeah, that's it. So ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು let me explain the structure of bacteria. Okay. So the bacteria can be measured about 1 micrometer. ನಾವು 1 micrometer ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, let me draw the structure of one bacterial cell. So generally we took bacteria
ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ so this is the outermost layer called a cell wall, and innermost is cell membrane. It's a cell wall. It's a cell membrane. Cytoplasm, common cytosol. Okay, now within this cytoplasm, circular DNA is present. No cut ends anta helide. So this is circular DNA. Okay, so this is a large circular chromosomal DNA. Along with this, a small circular DNA were also present. Okay, so these small circular DNA are called as plasmids. So called as plasmid. Okay, so like plasmids, but plasmid. And they also have some structures, non-membrane bounded structures are present throughout the bacterial cell, and this non-membrane bounded structures are called as ribosomes. avanna ribosomes anta karitivi. Okay, and this bacteria have, for their locomotion, they have some structure. Okay, so this locomotory structure is called as flagella. Okay, and it's not mean that all the bacteria have flagella. Okay, so ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, then this ribosomes, very important, remember this, 70s. The type of ribosome present in prokaryotic cell is 70s. 70s ribosome anta karitivi. Okay. Then sometime this membrane, so this membrane shows the foldings. So idukondistu foldings ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್. ಆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ some needle like structure. So ಇದು ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So let me write here. They have some needle like structure. ಈ ರೀತಿ ನೀಡಲ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. This structure is called as ಪೈಲಿಯೈ. ಇದನ್ನು ಪೈಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay, so the needle-like structures called as pili, and in some bacteria it is act as a sexual pili that helps in the transfer of genetic material. So ಈ genetic material ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that pili. And some bacteria have some hair-like structure called as a fimbriae. So small hair-like structure they have, that is called a fimbriae. Fimbriae ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 types of extensions were there. The one which is very long and larger in size, it is called a flagella. Flagella tarane thin and small fimbriae and very needle-like, very sharp structure called as pili. Okay, and this bacterial membrane shows the infoldings. That infoldings is called as mesosome. Infolding anna mesosome anta kariteve. Okay, so this is the brief structure of the bacteria. So bacteria has outermost cell wall, then cell membrane, it has cytoplasm or cytosol. Within the cytosol, circular DNA is present, and large circular DNA is also called as chromosomal DNA, and the small circular DNA are present, they are called as plasmid. And within the cytoplasm, remember, no cell organelles are present. No cell organelles are present within the cytoplasm, and it has a minute non-membrane bounded structure called as a ribosome, and the type of ribosome is 70S. Okay, for locomotion it has a flagella, and needle-like structure is present within a few bacteria called as pili, and a small hair-like structures called as fimbriae are present. So this is about the brief structure of bacteria. Okay, so ನೋಡೋಕ್ಕೆ simple organization, single cell ಇರುತ್ತೆ with a simple organization, and this single cell can perform all the functions of living thing. Okay, so respiration, food preparation, energy synthesis, division, locomotion ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ single cell ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, so that is the beauty of this bacteria. A single cell can produce all the structures. Okay, so ಇದು overall picture of bacteria ಆಯಿತು. And sometimes some inclusion bodies are also present. I forgot to tell that. Some inclusion bodies, and the reserve food materials ಇರುವಂಥ inclusion like a phosphate granules ಅವೆಲ್ಲ present ಇರುತ್ತೆ. So inclusion bodies. Okay, so phosphate granules, starch, ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲು, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಮ್ಯೂರಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ peptidoglycan. So bacterial cell wall is made up of murin or peptidoglycan. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, there are different types of bacteria based on the cell wall material. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
Archaebacteria and true bacteria ಅಂದರೆ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. Two types of bacteria, Archaebacteria and Eubacteria with respect to their cell wall. So archaebacterial cell wall is made up of pseudomurine or pseudopeptidoglycan. ಅದೇ ಥರ Eubacterial cell wall is made up of either murin or peptidoglycan. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂರಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕ್ಯಾನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಲ್ ಎನ್ವೆಲಪ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ cell envelope. So in bacteria this is a cell envelope consisting of three layers. Okay, so three layers in the cell envelope. Outermost is called glycocalyx. Outermost is called glycocalyx. Middle is cell wall. Innermost is called as cell membrane. Okay, so cell envelope consisting of glycocalyx, cell wall and cell membrane. Okay, so ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, cell membrane. Okay, so let me write two types of bacteria. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎರಡು ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ cell wall and this is cell membrane. So inner one is cell membrane. Okay, but the outermost above the cell wall there is a different structure. So this structure is glycocalyx. Okay, and this structure is glycocalyx.
Okay, so this glycocalyx, cell wall and cell membrane ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿ ಸೆಲ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, all these three together called as cell envelope. Okay, so in different bacteria that the glycocalyx behaves differently. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ in this case that glycocalyx forms the tough and rigid and tough structure. So rigid anta barbodu. So it forms a rigid structure. It is a rigid structure and this is called as ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಶೀತ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಶೀತ್. ಈ ಥರ ಲೂಸ್ ಶೀತ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ like a capsule or it like a slime layer. Okay, so ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ is of two types. Either it act like a capsule, ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್, and slime layer, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ slime layer. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ವೆರಿ ಟಫ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಾರೋ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಯಿತು. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಐದರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೋತ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಫಾರ್ಮು ಇರಲ್ಲ, ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂರಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂರಿನ್. ಅದೇ ಥರ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂರದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ all together perform one function. ಎಲ್ಲದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ದರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್, ಅದಲ್ಲ ಸರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್ವೆಲಪ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು. ಇವು ಮೂರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Chemically they are entirely different. Okay, so murin is also called as peptidoglycan. So based on this amount of murin or amount of peptidoglycan present, so bacteria can be classified into two types. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ protective layer of bacteria. So glycocalyx is a part of a cell envelope. Okay, so there are two kinds of glycocalyx. One is rigid and hard. Okay, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, rigid and hard. Rigid and hard structure called as a capsule. Remember, glycocalyx present above the cell wall, so it acts like a capsule. Or in some bacteria it forms a mucilage sheath. It forms a mucilage sheath, loose sheath, or even you can say mucilage sheath.
mucilage sheath called as slime layer. So whatever the composition is, the function is protection. After glycocalyx is the cell wall, and the cell wall is made up of a murin, a chemical called a murin, or it is also called as a peptidoglycan. Okay, after the cell wall is the cell membrane. Okay, so ಈಗ glycocalyx ಇಷ್ಟ. So depending on the amount of murin or peptidoglycan present, so bacteria can be classified into two types. Based on cell wall nature, bacteria can be classified into gram positive bacteria and gram negative. Okay, this nature, whether it is gram positive or gram negative, this nature is depends on its cell wall. Okay, so since it depends on amount of peptidoglycan present, it depends on amount of peptidoglycan. So the Christian grams, okay, scientist called grams, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ according to grams staining ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Bacteria can be classified into gram positive and gram negative according to grams stain. According to grams stain. So the grams ಅನ್ನೋರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. He developed the technique to classify the bacteria into two categories, gram positive and gram negative. Okay, so yadra mele based on the amount of peptidoglycan present there. So based on that gram staining technique, we can classify the bacteria into gram positive and gram negative. Okay, so let me study the procedure for this gram staining. Based on that, how we can classify the gram positive and the gram negative. Let's see. Staining. Okay, so grams staining consisting of coloring the bacteria by different coloring materials. Okay, so in gram staining we are going to use the primary stain. We are going to use the primary stain. The primary stain is called crystal violet. Okay, ಇದು ಪಿ ಯು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದೆನ್ ಡಿಕಲರೈಸರ್ ಆಗಿ we are going to use ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಡಿಕಲರೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್. ಸೊ ಕಲರ್ಲೇ
ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ 4 ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಫ್ರೋನಿನ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಟ್ ಮೀ ಕೆಟಗರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. So what happens when you add crystal violet? So what happens when you add iodine? So what happens when you add alcohol? So what happens when you add saffron? Okay, so you can easily understand it then. So let me write the bacterial structure first. Okay, so you can differentiate the bacterial cell based on the cell wall material. ಸೇಮ್ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ. Okay, so these are the 2 bacteria and this is a cell wall. ಸೊ ಈಗ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ cell wall. Okay, see the observe the thickness of this cell wall. Okay, and remember cell wall is made up of peptidoglycan. So peptidoglycan. Okay, and inside it has cell membrane. Okay, so this is cell membrane. So this is okay, so careful observe ಮಾಡಿ. 2 kinds of bacteria were there. So in one kind of bacteria thick peptidoglycan is there and another one thin peptidoglycan is there. The one which having thin peptidoglycan, there will be extra membrane present on the cell wall. Cell wall ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು membrane ಇದೆ. Okay, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ extra membrane ಇಲ್ಲ. You should be noted that point. Okay, so when the crystal violet is added, so crystal violet is added, crystal violet ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so it turns into blue when crystal violet is added. So here this part turns into blue. Hope you understand this. ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ಟು ಸೆಲ್ ವಾಲಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whereas in this case crystal violet binds to cell membrane. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟೈನ್ಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮಾಡಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ thin layer, okay, so then it has cell wall,
then cell membrane. When mordant is added, it's a binding agent, it go and bind to that crystal violet. So crystal violet mele hogi bind agutte. Mordant is going to be bound. So this is iodine. So here this is iodine. When iodine is added, it go and bind to the bacterial cell. Okay, so repeat it again. Crystal violet ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಔಟರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್, ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್, alcohol is a decolorizing agent. So decolorizing agent, it removes the color which is present on the outer surface. Outer surface ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಲರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Since alcohol is bind here firmly, it is unable to remove the color in the first case. So first case ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ. Okay, so whatever that mordant bind there, mordant ಏನಿರುತ್ತೆ, that mordant retain as it is. Even after adding the alcohol, it do not change the color. So ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. But here in this case, when mordant is added, that bacteria change the color. Okay, so the cell membrane, then is the cell wall. Okay, then color. ಈ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, this color is removed when you add the alcohol. So ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, alcohol removes the color. And removes crystal violet. Alcohol removes crystal violet. Alcohol adana remove madtu, but here alcohol do not removes the color. Okay, no color is removed. No color removed. Okay, so hope you got it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕಲರ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಟಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಸ್ಯಾಫ್ರನಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್, ಸೊ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್ನು ಕೂಡ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now it looks different color, but here in this case cell membrane, then cell wall, then cell membrane. ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. Okay, now due to the binding of saffronin, this bacteria looks pink color. So this is saffronin. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್ ಕಲರ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನಿನ್ ಬೈಂಡ್ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲುಕ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ
ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲುಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್, ಪರ್ಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಸರಿ, ನಾಟ್ ಬ್ಲೂ, ವೈಲೆಟ್. ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಅಥವಾ violet color. So this bacteria appears purple or violet color, but this bacteria looks pink or red. So ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. The bacteria which appears blue or purple, ಅಂದರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, that bacteria is called as gram positive bacteria. So gram positive bacteria has thick peptidoglycan, whereas gram negative bacteria it has thin peptidoglycan, and it also has extra layer of membrane over the cell wall. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಯರ್ ಇರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಿಕ್ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಿನ್ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ saffronin is called as gram negative. Why it retains saffronin ಅಂದ್ರೆ when you add the alcohol, gram positive bacteria do not remove the color, whereas when you add the alcohol in gram negative bacteria, color is removed. So last strain or counter strain give the color. ಇಲ್ಲಿ counter strain major function, ಇದರಲ್ಲಿ first primary strain gives the color. The bacteria which gives primary strain is gram positive, which gives counter strain is gram negative. Okay, so this is about the staining technique in bacteria. Yeah, so hope you got it. Okay, yeah, so this is about gram staining bacteria. Two types, gram positive, gram negative. Okay, yeah, thank you.